අයිබෝවන්. අද 2024 මාර්තු මාසයේ 12 වෙනිදා අඟහරුවාදා දවස. ඉතින් අංගේ මල්ලියේ සුපුරුදු විදිහටම ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අද දිනේදීත් සූදානම් වෙනවා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට නුදුරේදීම පෙනී ඉන්න ඔබට ඔබ වෙනුවෙන්ම සූදානම් කරපු ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට ඒ වගේම මේ පිළිබඳව ඔබට පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා සවස් 4 සිට සවස් 5 දක්වා මේ පැයක හෝරාව ජාතික පාසල අද ඉංග්‍රීසි විෂයත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා. හොඳයි. අධ්‍යාපනය කියන්නේ සංස්කෘතික සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය ඇතුළත ජාතික රූපවාහිනිය ජාතිය නාලිකාව විදිහට වැදගත් කාර්ය මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා. ඉතින් අද දිනේදීත් අපි ඔබව පෙර දැනුවත් කළා වගේම නංගේ මල්ලි ඉංග්‍රීසි විෂය තමයි යෙදලා තියෙන අද අඟහරුවාදා දවසේ. ඉතින් සුපුරුදු ආකාරයට ඔබේ හුරුපුරුදු ගුරුතුමා අද ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ මැදිරියට අද ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව වැදගත් පාඩම් කිහිපයක් ඔබ වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරන්නට කැලණිය ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ආචාර්ය දර්ශන මනුරංග සර් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. සර්ව ආයිබෝවන් කියලා ආදරෙන් අපි පිළිගන්නවා. ආයිබෝවන් යශෝදරා. ආයිබෝවන් දරුවනේ. හොඳයි. අපි අද සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ඉංග්‍රීසි විෂය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවන කොටස. ඉතින් මෙතෙන් සිට දර්ශන මනුරංග සර්ට බාර කරනවා ඔබ වෙනුවෙන් ඒ තොරතුරු ඔබ වෙත පිළින කරන්නට. සර්. Hi, thank you so much, Yashodhara. My dear children, today we are going to discuss the second part of Northwestern Province third term test 2022 paper. Right? As I taught you in the previous sessions, in this session also I am explaining you how to get the answers. මේ සෙෂන් එකේදීත් මගේ දරුවනේ මම කලින් ඉගෙනුවා වගේම ඔබට උගන්වනවා කොහොමද ආන්සර්ස් ගන්න කියන එක. ආන්සර්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. Right. First of all, let's read the test number 9. පුතේ, we have to read the questions very attentively. Right. Read the following statements and underline the most suitable word given within brackets. We have to underline the answers, right? We have to underline the answers. But in this video, in this slide, I have written the answers here, not underlined, but according to the instructions, we have to underline the answers. පුතේ instructions වලට අනුව නම් අපි මේක underline කරන්න ඕන. හැබැයි මම මෙතනදී ලියලා තියෙනවා ඔබට වඩාත් පැහැදිලිව ඒ උත්තරේ දැක බලා ගන්න පුළුවන් නිසා. Our class teacher took us to see some blank ruins in Polonnaruwa last week. We are given 3 answers. History, historical. පුතා මම මුලින්ම මේ history කියන වචනෙන් එනවා. history කියලා කියන්නේ ඉතිහාසය. එතකොට histories කියලා කියන්නේ ඉතිහාසයන්. history කියන noun එකේ plural ස්වරූපය. historical කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක චුට්ටක් අපි බලමු. some කියන්නේ adjective එකක්. ruins කියලා කියන්නේ noun එකක්. මම අර කලින් දවසක කිව්වා වගේම පුතේ adjective එකක් එමත් නැත්නම් article එකක් ඊට පස්සේ එන්න පුළුවන් noun එකක්. හැබැයි මේ noun එකක් සහ adjective එකක් අතරට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් article එකක් සහ noun එකක් අතරමැද්දට එන්න පුළුවන් තවත් adjective එකකට. So ruins කියලා කියන්නේ noun එකක්, some කියලා කියන්නේ adjective එකක්. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මැද්දට එන්න ඕන blank එකට එන්න ඕන adjective එකක්. What is the adjective here? History කියන එක අපිට familiar. Histories කියන්නේ යාගේ බහුවචන ස්වරූපයේ plural form එක. එහෙමනම්
adjective එක වෙන්නේ historical. The answer is historical. Number 2, only the candidates will be selected for the post of assistant manager. Only කියන්නේ පමණක්. the කියලා කියන්නේ ආටිකල් එකක්. මේ වචනවල මීනින් එකත් එකම අපි මේ වර්ඩ් ක්ලාස් එක යශෝදර අඳුන ගන්න ඕන. the කියලා කියන්නේ පුතේ ආටිකල් එකක්. candidates කියන්නේ noun එකක්. will be selected තෝරා ගනු ලබාවි. එතකොට මෙන්න මේ candidates the මේවට අපි කියනවා තවම නම් මොනවද? අර උදව් කරගන්න තියෙන අසල්වැසියෝ. right? එහෙම අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන the කියන ආටිකල් එක තියෙනවා, candidates කියන noun එක තියෙනවා. හිතන්න පුතේ මොකක්ද උත්තරේ එන්න ඕන? word class එක හිතන්න. එන්න ඕන qualified. ඔව් adjective එකක් එන්න ඕන. answer එක අපි බලමු. assistant manager qualification qualified qualify. පුතේ මේවා කොහේ හරි ලියාගත්තත් ඔයාලට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. right? මේ word classes අඳුන ගන්න ඕන. qualify කියන වචනේ මම මෙතන එනවා. qualify කියලා කියන්නේ මගේ දරුවනේ මොකද්ද? සුදුසුකම් ලබනවා. qualification කියන තැනට આવොත් පුතා qualification සුදුසුකම්. qualified සුදුසුකම් ලබනවා. මේක adjective එකක්. right? එහෙනම් answer එක qualified candidates. සුදුසුකම් ලද candidates ලා. right? Our presentation was by all the members සියලුම සමාජිකයන් විසින් of the society. Our presentation was කියලා කියන්නේ පුතේ be verb එකක්. be verb එකකට පස්සේ එන්න පුළුවන් අපිට ඕන නම් noun එකක් එන්න පුළුවන්. තව මොකක්ද එන්න පුළුවන්? තව එන්න පුළුවන් verb එකක්. verb එකක් එනවා නම් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද එන්න පුළුවන්? be verb එකකට පසුව එන්න පුළුවන් verbs මොනවාද? ing verb එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ed past participle verb එකක් එන්න පුළුවන්. මෙතන අපි බලමු answers ටිකත් එක්ක. members of the society appreciated appreciation. appreciate කියන වචනේ verb එක තියෙනවා. appreciated past and past participle. appreciation it's a noun. හොඳයි. our presentation was අපේ presentation එක by all the members of the society සියලුම සමාජිකයන් විසින්. අන්න විසින් කියන ප්‍රත්‍යයත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක එහෙමනම් මොකක්ද වෙන්න ඕන? මේක පුතේ වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම passive එකක්. passive වාක්‍යයකදී තමයි was එහෙම නැත්නම් be verb එකට පස්සේ ක්‍රියාපදය past participle වලින් භාවිත කරන්නේ. හොඳයි. ඒ අනුව our presentation was appreciated by all the members of the society. සංගමයේ සියලුම සමාජිකයන් විසින් අපේ presentation එක අගය කරනු ලැබුවා. Let's see the next. Right. The new manager was appointed. අලුත් manager appoint කරා පත් කළා with the highest blank. recommend recommended recommendation. බලන්න පුතේ highest කියලා කියන්නේ මොකක්ද? It's an adjective. ඒක adjective එකක්. adjective එකේ මනස රූපයද? ඔව්. superlative form එක. base form එක comparative form එක and superlative form. right. highest adjective එකක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. එහෙම නම් මොකක්ද? noun එකක්. what is the noun? recommendation. I will give you another clue. මම ඔයාලට තව clue එකක් දෙන්නම් පුතේ. tion tion sion මේ වගේ ගොඩක් tion ප්‍රත්‍යයත් එක්ක tion කියන කොටසෙන් අවසන් වෙනවා නම් එයා බොහෝ වෙලාවට noun එකක්. ඒකත් චූටි මතකයකට ගන්න. The company seeks company එක seek කරන හොයනවා and කියන්නේ article එකක්
who can work hard වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කොහොමද hard මහන්සි වෙලා throughout the hours පැය ගාන පුරාවටම right and කියන්නේ article එකක් article එකට පස්සේ එන්න පුළුවන් adjective එකක් එන්න පුළුවන් noun එකක් එන්න පුළුවන් adjective එකක් එනවා නම් තව condition එකක් තියෙනවා adjective එකට පස්සේ there should be a noun here there's no noun so we can definitely we have to write the noun what is the noun seek an employee employee කියලා කියන්නේ සේවකයා කියන අදහස who can work hard throughout the hours පැය ගානක් තිස්සේ වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ව employee කෙනෙක්ව it is the of every student the article එකක් තියෙනවා of every student of කියන preposition එකත් එක්ක පුතේ we can get an idea about the ownership of every student සියලුම සිසුන්ගේ එනම් මේ අයිතියක් ගැන කතා කරනවා බලමු සිසුන්ට මොනවද අයිති කියලා to handle the textbooks with care textbook handle කරන්න care ප්‍රවේශයෙන් response ප්‍රතිචාර දක්වනවා responsibility responsible responsibility කියනවා පුතේ වගකීම් responsible වගකීම් සහිත adjective එකක් right it is the කියන්නේ article එකක් එහෙනම් එයාට පස්සේ noun එකක් එන්න පුළුවන් මෙතන අනුව නම් responsibility of every student right let's move to the next question test number 10 right I think my dear children you can catch this lesson very easily you can catch this lesson very easily because most of the time I am explaining you the lesson and the clues in Sinhala also but try to note down them and do more and more activities and practice this this is very easy don't worry about the reading and what we call the new words don't worry about the new words just try to understand the lesson understand the blank I mean you should understand which type of word should be there for the blank and you can easily get the answer right okay my dear children are you ready we are going to the test number 10 okay Yashodhara right read the text and match the words in the box with the phrase within brackets there is one extra word remember that there is one extra word අමතර වචනකුත් තියෙනවා the first one is done for you okay most libraries ගොඩක් පුස්තකාලයන් have a lending section පුතේ lend කියලා කියනවා අපි බහැරට දෙනවා කියන අදහස lending section one of the parts that something is divided into අන්න පොඩි explanation එකක් අපිට දීලා තියෙනවා right one of the parts එක කොටසක් that something is divided into බෙදලා තියෙනවා books can be B කියන්නේ B verb එකේ base form එක am is වල base form එක can be අපි දන්නවා can කියන්නේ model එකක් model verb එක අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය අන්න එහෙනම් can be ඇවිත් තියෙනවා ඒතර B verb එකට පස්සේ එන්න පුළුවන් මොකක්ද ඔව් ing එකක් එන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ed verb එකක් එන්න පුළුවන් අපි බලමු අපිට දීලා තියෙන clue එක issuing for temporary use issuing issue කරනවා නිකුත් කරනවා for temporary use තාවකාලික භාවිතය සඳහා right තාවකාලික භාවිතය සඳහා පුතා I don't have a pen at the moment but Yashodhara has a pen right I can borrow it අන්න අපි තාවකාලිකව දෙයක් භාවිතා කරන්න අපි ගන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා borrow කියලා. එහෙමනම් මෙතන කොහොමද borrow කියන වචනේ කුළුවන්නේ? ඔව් can be be verb එකට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම borrowed කියලා එන්න පුළුවන් අපිට answers ටික දීලා තියෙනවා. Very easy. Right. From the lending section and they can usually සාමාන්‍යයෙන් යාලට පුළුවන් be kept තබන්න by the borrower for 2 weeks.
ඒවත් තියාගන්න පුළුවන් මේ borrowerට. borrower කියලා කියන්නේ එලෙස යම් දෙයක් රැගෙන යන කෙනා, ඉල්ලගෙන යන කෙනා. 2 weeks. In the way that most often happens. In the way කියන්නේ විදිහ කියලා අපි කියන්නේ. In the way that most often happens. බොහෝ වෙලාවට සිද්ධ වෙන විදිය. ඒ කියන්නේ usually සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන විදිය. Usually a person may borrow about 2 to 3 books. දෙකක් තුනක් පොත් දෙක තුනක්. For this period. මේ period දෙකට. Right? They must be. must කියලා කියන්නේ පුතේ යුතුයි කියන අදහස. යුතුයි. must be. To give back. ආපහු දෙනවා. be verb එකට පස්සේ එන්නත් ඕන V3 එකක්. මොකක්ද ආපහු දෙනවා කියන answer එක return. නැවත ලබා දෙනවා. return. Okay. At the end of this time මේ කාලය අවසානයේදී නැවත ලබා දෙන්න ඕන. But නමුත් if the කියන article එක a person or an organization that borrows. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? පුජ්‍යලයා හෝ සංවිධානය ඒක borrow කරපු එහෙම නැත්නම් අරගෙන ගියපු. අරගෙන ගියා කියලා කියන්නේ පුතේ අර తాවකාලික භාවිතය සඳහා ඉල්ලගත්තු. right? එහෙමනම් මොකක්ද noun එක? මොකක්ද answer එක? borrower. Very good. Has not finished reading. එයා කියවලා ඉවර නැත්නම් has not finished reading. Then the period may be extended by the blank. The period may be extended. දිගු කරන්න පුළුවන්, දික් කරන්න කාලය දික් කරන්න පුළුවන් කාටද? In charge of a library. Library එකේ in charged. Actually, my dear, if we are very keen on our environment, easily we can get the answers, right? In charge of a library, librarian. අපි මේ වචන ගොඩක් එදිනෙදා භාවිතා කරන වචන. අපි හොඳට කියවනවා නම් definitely we can get good marks for the exam, my dear. Right. අපි එමු ඊළඟ question එකට. සර් අපි අර කලින් අපි කතා කරපු ප්‍රශ්නය ගැන අපි පොඩ්ඩක් අපේ නංගිලා මල්ලිලාට නැවත පාරක් මතක් කරමු සර්. මොකද එතන අපේ නංගිලා මල්ලිලාට ඒ ප්‍රශ්නය වඩාත් පහසු කරන්න උත්තර දීලා තිබුණා. ඒ වගේම වරහන් ඇතුලේ ඒ උත්තරයට සරිලන එතනට ලැබිය යුතු උත්තරයට සරිලන විදිහේ ඩෙෆිනිෂන් එකක් දීලා තිබුණා. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් ඒක ඔබට අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එහෙම නේද සර්? අනිවාර්යයෙන්ම. Definitely Ashodhara. That's why I always ask my dear children, don't be panic, just read the question and the clues well. හොඳට කියවන්න පුතේ. බය වෙන්න එපා. සමහර දරුවෝ විභාගෙට ගියාම බය වෙලා නිකන් නේද? මේ වචන අමාරුයි, මේ වලුත් වචන එහෙම හිතලා කලබල වෙනවා. මගේ රත්තරන් දරුවනේ. Don't be panic, just take it easy and read well. Definitely you can find the correct answers, right? Don't worry about that. Okay, shall we go to the next question then? Yes. Are you ready? Okay, right. Test number 11. Okay, my dear, fill in the blanks with the words given within the box. මෙන්න box එකේ දීලා තියෙන වචන. අපි මේ ටික චුට්ටක් අඳුනගනිමුකෝ. dead. මොකද්ද? die කියන්නේ මැරෙනවා, dead කියන්නේ මරණය. B verb එකක්. to, from, takes කියන්නේ ගන්නවා. from කියලා කියන්නේ සිට පටන් අර preposition එකක් නේද? the article එකක්. they, their, queens, and, home, have, winter, eat. They are very simple words, right? We can use these simple words to fill the blanks, right? Let's see. Balam. Bees live in a house that is called a hive. Bees la ජීවත් වෙනවා. මීමැස්ස ජීවත් වෙනවා. නිවසක නිවසට කියන්නේ hive කියලා. මී වදේ අපි සිංහලෙන් කියනවා.
There are three kinds of bees. There is, there are. There is, there are කියලා කියන්නේ පුතේ යම් දෙයක් තියෙනවා ඉන්නවා කියන එක මේ අයිතියක් නෙමෙයි ownership එකක් නෙමෙයි it talks about the extended right or existence right ඒක කතා කරන්නේ existence එකක් ගැන පැවැත්මක් ගැන පවතිනවා කියන අදහස. Three kinds of bees. beesලත් වර්ග තුනක්. එහෙනම් noun එක plural we have to use the be verb are. Bees, workers, drones and blank. Only one queen can live in each hive. එකම එක රජිනකට පමණක් පුළුවන් ජීවත් වෙන්න මේ hive එකේ. බලන්න වර්ග තුනක් ඉන්නවා. මොනවද වර්ග තුන? workers, drones and එහෙමනම් ඒ වගේම මීමැස්සෙක්. easily අපිට ගන්න පුළුවන්. what is the answer? ඔව් මම දන්නවා දරුවෝ මේ වෙනකොට answer එක හිතලා. what is the answer? Queen. Only one queen can live in each hive if she is lost or if she is lost. එයා lost වුණොත් හරි මොකද lost or dead අනිවාර්යයෙන්ම dead වුණොත් මැරුණොත් the other bees will stop. other bees ලා මීමැස්සෝ will stop නවත්තනවා will stop work කාගේ වැඩද their work right on answers දෙකම අපි ගත්තා. bees are very wise මීමැස්සෝ හරිම බුද්ධිමත් right busy little creatures අන්න බලන්න bees are very wise හරිම ඥානාන්විතයි busy little creatures කාර්ය බහුල පුංචි කෘමීන්. බලන්න බීමැස්සෝ ගැන එක වගේ සමාන අදහස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. then we can join these two ideas with the conjunction and. they all join together. එයාලා හැමෝම එකට එකතු වෙනවා build cells. බලන්න දරුවනේ just think they all එයාලා හැමෝම join එකතු වෙනවා it's a verb together එකට build cells ගොඩනගන්න එතනක් තියෙනවා verb එකක්. then there are two verbs in one sentence. so before the second verb we have to use to. actually Ashodhara, I am not telling the answers. I am teaching you my dear children the way of getting the answers. ඒක හොඳට අදහස ගන්න පුතේ මම උත්තර ටික දෙනවා නෙමෙයි මේ answers ගන්න විදිහ ඔබට කියලා දෙනවා right right okay together to build cells or wax for their honey. each bee එක් මීමැස්සෝ each bee එතකොට each bee කියන්නේ එක් මීමැස්සන් එයා subject එකක් ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම එහෙනම් verb එකක් එන්න ඕන මෙතන අනුව නම් its proper place and does its own. එයාගේ නියම තැන proper place එක and does its own ඒක තමන්ම කරනවා. බලන්න verb එකක් එන්න ඕන answers ටික බැලුවොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් answer එක හොයන්න. කොහොමද හොයන්නේ? what is the grammar point? this is simple present tense. in simple present tense if the subject is singular we have to keep the verb in singular form. so what is the singular verb there? takes. s අකුරක් අපි එකතු කරනවා ක්‍රියාපදයක් ඒකවචන කරන්න. right its proper place and does its own work. some go out and some gather honey. සමහරු එළියට යනවා එයාලා gather කරනවා honey right from the flowers. මොන වගේන්ද එයාලා එකතු කරන්නේ? මල් වලින්. අන්න මල් වලින් කියන අදහස ගන්න we can use from. others stay at අනිත් අය රැඳී සිටිනවා at home නිවසේ and inside hive. hive කියලා කියන්නේ noun එකක්. අපි මේ කතා කරන්නේ hive එකක් ගැන. එතකොට article එකක් දෙන්න පුළුවන්
the කියන ආටිකල් එක. ඇයි ඒ hive එක අපි දන්න නිසා. The cells which they build, එයාලා ගොඩනගන cells are all of one shape and size. සියල්ල එක සමාන size එකකින් තියෙන්නේ. They 6 sides. ඒවට 6 sides. පැති 6ක් මොකක්ද ගන්න පුළුවන්? තියෙනවා. Then they have 6 sides. Before comes all the drones are driven from the hive. සියලුම මීමැස්සන් drones ලා යනවා driven from the hives. ඒ කියන්නේ මීමදෙන් යනවා කියන අදහස. So that they don't blank the honey which they didn't gather. What is it? Before comes මොනවා හරි එකක් මේ එන්න කලින් කියන අදහස. Comes කියන්නේ verb එක simple present වල singular verb එකක්. Then there should be a singular subject. What is the singular subject we can use here? Winter. Winter. Winter comes, all the drones are driven from the hive so that they don't, the honey which they didn't gather. එයාලා එකතු කරගත්තු නැති මී පැණි එයාලා කෑමට ගන්නෙ නෑ. They don't eat. Don't කියන්නේ negative form එක. එතකොට don't වලට පස්සේ එන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම what is it? Base form of a verb. Right. ඔව් සර්. අපේ නංගිලා මල්ලිලට මේ දැන් මේ අපි කතා කරපු මේක කතන්දරයක් නේද සර්? මේ කතන්දරේ දන්නවා නම් ඒකට උත්තර ලියා ගන්නත් අපේ නංගිලා මල්ලිලට හරිම පහසුවක් වෙනවා. හොඳයි. අපි ජාතික පාසලත් එක්ක රැඳලා ඉන්නේ. මේ අපි අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී ඉන්න ඔබ වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳව. ඉතින් අපි තවත් බොහෝ ප්‍රශ්න ඔබ වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා රැඳී සිටින ජාතික පාසලත් එක්ක. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. මේ මල්ලි බබා මම බබෙන් නෙමෙයි හරිද? මේක චුට්ටක් ගන්නකෝ. ඕක අපෝ මන්නම් බෑ. එහෙනම් ඉතින් මැලිබන් චොක්ලට් බිස්කට් කන්න වෙන්නෙත් නෑ. මැලිබන් රියල් චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට් සතුට බෙදෙන රසට පොඩ්ඩ ඕනම දෙයක් කරයි. ඔබත් අදම SLT මොබිටෙල් 5 සමග රෙජිස්ටර් වී මිලියන ප්‍රතියක වන්න. අධිෂ්ඨානයෙන් එක්සත්ව කොවිඩ් සටන ජයග්‍රහණය කරමින් මව්පිමේ දස දෙස වාසනාවේ හෙට දිනයකට බලාපොරොත්තු දල්වමින් අපේක්ෂාවන් අවදි කරමින් සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය යළි ජවබල ගන්වමින් සෞභාග්‍ය දේශය ඔබටත් මතු පරපුරටත් උරුම කර දෙන්නට සසිරි සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය. හරි දේ කරන්න හරියට කරන්න කියලා දෙන නුවණයි. නුවණත් සවියත් දිරියත් Prima Stella. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය Prima Stella. අපි හැමෝම කැමති. මේ මල්ලි බබා. මේ මම බබෙන් නෙමෙයි හරිද? හරි මේක චුට්ටක් ගන්නකෝ. ඕක අපෝ මන්නම් බෑ. එහෙනම් ඉතින් මැලිබන් චොක්ලට් බිස්කට් කන්න වෙන්නෙත් නෑ. මැලිබන් රියල් චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට් සතුට බෙදෙන රසට පොඩ්ඩ ඕනම දෙයක් කරයි. මේ මල්ලි බබා නම මොකද්ද? මැලිබන් රියල් චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට්. ඔබත් අදම SLT මොබිටෙල් 5 සමග රෙජිස්ටර් වී මිලියන ප්‍රතියක වන්න. පරාර්ථකාමී මිනිසුන් ලෝකය තවත් ලස්සන කරයි. මගේ ලෝකය මගේ විදිහට සරසන්න. කාන්තා රන්ගිනුම් ලංකා බැංකුවෙන්. හොඳයි විරාමයෙන් අනතුරු ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ ජාතික රූපවාහිනී අඟහරුවාදා ජාතික පාසලත් එක්ක. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරපු අපස සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ දෙවන කොටස ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබඳව. ඉතින් අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ තවත් වැදගත්ම ප්‍රශ්නාංගයකට ඔබව ගෙන යන්නට මේ ටෙස්ට් නම්බර් 12. එහෙම නේද සර්?
Yashodhara, I think this is a very excellent question, and this is a very important questions in the English paper. Darvane, just pay your attention to this question, because I think this type of questions can be given for you in the O-level examination this year. This is about passive voice. මේක පුතේ passive voice සම්බන්ධව. Right. Complete the following paragraph using the correct form of the verb in brackets. Brackets වල ඔයාලට වචන දීලා තියෙනවා. ඒ වචනත් එක්ක ඔබ complete කරන්න ඕන හිස්තැනට එන ක්‍රියාපදය. First of all, you have to go through the passage. Don't try to get the answers. Don't try to write the answers. Just go through the passage and try to get the idea of the passage and try to understand, try to identify the time of this passage. මේ passage එකේ time එක කාලය පිළිබඳ අදහසක් ගන්න උත්සාහ කරන්න. The Taj Mahal was built. ගොඩනගනු ලැබුවා. එතනින් අපිට පුළුවන් අදහසක් ගන්න. This is regarding something past. In 1631, by the Emperor Shah Jahan, he dedicated it to his wife who had died. මැරුණු එයාගේ බිරිඳ වෙනුවෙන් එක dedicate කරා කැප කළා. 1000 elephants. අලියෝ දහස් ගණනක්. I think it should be thousands elephants. දහස් ගණනක් අලි කියන අදහස. To carry the materials to the site. මේ materials මේ site එකට මේ ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශයට අරන් එන්න අලින්ව use කියන ක්‍රියාපදය දීලා තියෙනවා. පුතේ, here can you identify the doer of the action? No. Identify කරගන්න බෑ අපිට මේ වාක්‍ය තුල the doer of the action. But we can identify the receiver of the action. Receiver අපිට අඳුරගන්න පුළුවන්. මොකක්ද receiver? 1000 elephants use කියන ක්‍රියාපදයට ගැලපෙන receiver. එයාලව තමයි භාවිතා කරේ. කවුද භාවිතා කරේ කියන එක අදහස් කරන්නේ නැහැ. Then this is a passive voice. මේක passive voice එකක්. use කියන verb එක දීලා තියෙනවා. මේක භාවිතා කළා. එහෙනම් past passive. What is the past passive structure? Was, were with V3. Was, were එක්ක අපි ලියනවා ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය V3. ඒ කියන්නේ past participle එක. Right. Were used. Were කියන කෙනා එන්නේ thousands elephants අලි දහස් ගණනක්. To carry the materials to the site. The Taj Mahal to be one of the most beautiful කියන අදහසක් තමයි එතන තියෙන්නේ. මම සම්පූර්ණ වාක්‍යය පුතාලට කියන්නම්. අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තමයි ඒ කොටස තියෙන්නේ. The most beautiful buildings in the world. ලෝකයේ වඩාත්ම ලස්සන ගොඩනැගිල්ලක් විදිහට තමයි consider කරන්නේ, සලකනු ලබන්නේ, හිතන්නේ. දැන් ඒක pastද? ඒක අතීතයේ වෙච්ච දෙයක්ද? නෑ. No, even today this action happens. මේ action එක සිද්ධ වෙනවා. But here also we can't identify the agent of the action or doer of the action. So this is also a passive sentence, but it is not past passive. එක past passive එකක් නෙමෙයි. This is a general thing. එක සාමාන්‍ය පොදු දෙයක්. අදටත් එහෙමයි මිනිස්සු හිතන්නේ නේද? Right, then we can say the Taj Mahal is considered to be one of the here the T should be simple, my dear, right? Most beautiful building in the world. වඩාත්ම ලස්සන ගොඩනැගිල්ල කියලා ලෝකයේ. Some of the precious gems. වඩා වටිනා precious කියන්නේ පුතේ වටිනා බොහොම වටිනා gems
bring කියන verb එක දීලා තියෙනවා. Even from Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවෙන් පවා to cover the white walls. මේ white wall සුදු බිත්ති cover කරන්න ශ්‍රී ලංකාවෙන් පවා වටිනා මැණික් ගෙනihin තියෙනවා. එතකොට ගෙනිච්චා කියන අදහසනේ. එතකොට ඒක it is not a present, it is past. something past, right? So we can use were brought. The මෙතනදී අපිට බැරිද past perfect passive use කරන්න? පුළුවන්. past perfect. අයියේ මම එහෙම කියන්නේ. Some of the precious gems even from Sri Lanka to cover the white walls. white walls cover කරන ශ්‍රී ලංකාවෙන් පවා වටිනා මැණික් අරන් ගිහිල්ලා තිබුණා. එහෙනම් අතීතයි. past perfect වලින් කියන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් had been brought. had been brought. උත්තරේ එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේක present perfect වෙන්න බැරිද? පුළුවන්. අයියේ අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අරන් ගියේ අතීතය. හැබැයි at the moment in the present also we can see the gems. අපිට gems අදටත් දකින්න පුළුවන්. So past event but it is perfect by now. So we can use have been brought. මේ විදිහට මේ tenses තුනම මෙතන use කරන්න පුළුවන් පුතේ. It is okay. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right. It blank by 4 million people. මිනිස්සු මිලියන 4ක් විතර මොකද කරන්නේ? visit කියන verb එක. people every year then it is a present action. every year හැම අවුරුද්දෙම වෙන regular action එකක්. then it is simple present. definitely it is simple present. we can say it is visited. ඒක බලන්න යනවා නරඹන්න යනවා. some people are worried that the Taj Mahal සමහර මිනිස්සු වද වෙනවා Taj Mahal එක one day because of air pollution. one day දවසක මම මෙහෙම වෙනවා. දවසක ඒක එහෙම වේ. It is future action, right? Yeah. Definitely it is a future action. So this tense is future. The agent is absent. agent පේන නැහැ. එහෙමනම් මොකක්ද? passive එකක්. which passive? simple future passive. will be damaged. will be damaged one day because of air pollution. The dust in the air has already changed the color of the building. They are looking for ways to protect the famous monument. Right. Puta, again and again I tell you, passive voice question එකක් අනිවාර්යයෙන්ම විභාගෙදී එන්න පුළුවන්. Get ready for that. ඒකට ලෑස්ති වෙන්න. Right? Passive voice is very important and most probably you will be given a passive voice question. It is very easy. It is very easy. You can just get it. You can just understand the tenses. Don't worry about in every passive voice the verb should be past participle. Only the auxiliaries are changing. passive වල බය වෙන්න එපා පුතේ. සියලුම passive වල verb එක past participle, auxiliaries අනිත් ඒවා තමයි පුංචි වෙනස්කම් වලට ලක් වෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්නකෝ. අද මේ පාඩමෙන් පස්සේ ගන්න කොලයක් අරගෙන ලියන්න passive voice 8. එකම වාක්‍යයක් අරගෙන ඔයා ලියන්න passive voice 8. කොහෙන් හරි හොයලා ලියන්න. ඒකලා වෙනස්කම තියෙන තැන විතරක් අන්ඩර්ලයින් කරන්න. ඒ ටික මතක තියාගන්න. හරිම සරලයි. Even you are thinking passive voice is very difficult. No, it is wrong. It is very simple thing. Just you have to follow the structures. Structure එක follow කරන්න විතරමයි තියෙන්නේ පුතේ. Right? Okay. Then I am moving to the test number 13. අපි test number 13 වලට එමු. Read the following poem and answer the questions. පහත poem එක කියවලා answers දෙන්නලු. What will you be? What will you be? ඔයා කවුරු වේවිද? What will you be when you grow up? ඔයා ලොකු වුණාම කවුරු වෙයිද? ඔයා වැඩුණාම කවුරු වෙයිද?
a dancer or a doctor. Dancer කෙනෙක්, වෛද්‍යවරයෙක්, a teacher or a cricketer. ගුරුවරයෙක්, cricketer කෙනෙක්. There are so many careers you can choose to do. There are so many careers. ඇත්තටම පුතේ ගොඩක් රැකියා තියෙනවා තෝරගන්න. Right? It's very hard to decide. You know, එක හරිම අමාරුයි තෝරගන්නවා දන්නවද? Sometimes you may keep on thinking. ඔයා ටිකක් හිතනවා. Doing many jobs and never deciding. ඔයා ගොඩක් දේවල් කරනවා හැබැයි තාමත් කවදාවත් ඒක හරියට decide කරගන්නේ නැහැ. Monday you will keep a street keeper. ඔයා සඳුදාට හිතනවා street keeper කෙනෙක් වෙන්න. Wednesday you will chart the skies with the navy. අහස chart කරයි සටහන්ගත කරයි. Thursday you will go for the war with the army. ඔයා Thursday army එකත් එක්ක සටනට යයි. ඒ කියන්නේ ළමයින්ගේ හිත වෙනස් වෙනවා නේද? Friday you will be happy on sea as a sailor. ඔයා සිකුරාදා සතුටු වෙයි මුහුදේ ඉන්න sailor කෙනෙක් විදිහට. Saturday you are back to be a tailor. ඔයා නැවතත් tailor කෙනෙක් වෙයි. සෙනසුරාදාට. And on Sunday again you will keep wondering. ඉරිදාට ඔයා ආයෙමත් wondering, wonder කියලා කියන්නේ කල්පනා කරනවා නෑ. එතනදී හිතනවා කල්පනා කරනවා what the years that lie ahead will likely bring. මොන වගේ තත්ත්වයක් ඉදිරි අවුරුද්දේ වෙයිද කියලා. හරිම ලේසි, very simple poem. But පුතේ here also I am telling you, I am advising you, don't try to get the literary meaning of the poem because this is not a literature part. No, don't worry about the literary meaning of the poem. Just you have to go through the questions and find the answers. පාට නිකන් උත්තර ටික හොයාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. පුතේ at least you have to read 2-3 times before answering the questions. Right. List 3 types of jobs mentioned in the poem. List කරන්නලු වර්ග 3ක්, රසා වර්ග 3ක්. බලමු අපි. Dancer, doctor, teacher, cricketer making දෙකක් වාලියලා තිබ්බොත් වාට ලකුණු හම්බ වෙනවා. On which day will you not wonder about any particular job? කවද්ද ඔයා කල්පනා කරන්නේ නැත්තේ, wonder වෙන්නේ නැත්නේ, කල්පනා කරන්නේ නැත්තේ, හිතන්නේ නැත්තේ about any particular job? කවද්ද පුතේ? Tuesday. Tuesday, right? Tuesday. What can you do if you join the army? ඔයා ආමි එකට join වුණොත් ඔයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? Go for the war. Find similar words for the following from the poem. Similar words හොයන්නලු poem making. Job කියන එකට similar word එක. Career. Difficult, hard. Very simple පුතේ, හරිම ලේසි. Right, number 5, question number 5. Find a rhyming word from the poem for the following word. Rhyming word එකක් කියලා කියන්නේ එක ශබ්ද සමාන ශබ්දයක් තියෙන වචනයක්. Tailor, sailor. Tailor, sailor. ආයෙමත් උත්තරේ දීලා තියෙනවා tailor කියලා, අවශ්‍ය නැහැ sailor විතරයි. Tailor, a sailor, right? They are the answers. Right. Next, my dear children, Yashodhara, I am moving to the test number 14. 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අතරම අපිට මේක 14 වෙනි ප්‍රශ්නේම අරන් තියෙන්නේ table description එකක්. Right? Let's see. The following table tells you the favorite subjects of 150 students in a school like to study for the advanced level. Study it and write a description based on the information given in the table. Use about 100 words. Use the following words in your description. Pata, remember that you can use the given words. You can use these given words, but no need to use each and every one. සියල්ලම use කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Right? If they are helping you, you can use them. Right? Okay. This is the table. මේක තමයි table එක. Right. Subjects, number of students,
percentage. Just go to the table, then we can go to the answer. Right. This is the answer. මේක තමයි answer එක. මේක අපිට answer එක ලියන්න මට උදව් වුණා. මම දරුවෙකුට අපේ ඉස්කෝලේ දරුවෙකුට කිව්වා යශෝදරා ලියලා දෙන්න මෙන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලස්සන answer එකක් මට ලියලා දුන්නා. ගුරුකුල ජාතික පාසලේ 11 ශ්‍රේණියේ මේ පාර විභාගෙ ලියන රොවින්යා කියන අපේ පුංචි දරුවා දුව අපිට උත්තරේ ලියලා දුන්නා. බලමු එයාගේ උත්තරේ කොහොමද කියලා. right මං කිව්වේ බම උත්තරේ ලියනවට වඩා මං හිතුවා දරුවෙක්ගේ උත්තරයක් ලිව්වොත් අපේ දරුවන්ට මේක බලන දරුවන්ටත් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මටත් මෙහෙම එකක් ලියන්න පුළුවන්. මගේ වයස කෙනෙක්ව මෙහෙම ලියුවනම් ඇයි මට බැරි? You can, definitely you can, my dear children. Just study. මේ ටික study කරන්න. New words ටික මතක තියාගන්න. phrases ටික මතක තියාගන්න. And also you can follow our YouTube channel. Again and again watch this lesson, watch this essays. You can note down the things and practice them. Right? Okay, let's see the answer. The above table shows. මම ඊට කලින් තව චූටි දෙයක් කියන්නම් මගේ දරුවනේ. ඔබ description එකක් කරනකොට table description එකක් කරනකොට there should be 3 parts. What are they? There should be 3 parts of the description. First you have to introduce the table or chart or whatever. Then you have to explain the things or details, facts in the table or chart, right? Finally you can write the conclusion. Let's see. බලමුකෝ අපි. The above table shows the favorite subjects of the 150 students in a school like to study for the advanced level. ඒ කොටස question එකේම දීලා තියෙනවා. එතනින්ම අපිට answer එක ගන්න පුළුවන්. අන්න අපි introduction එක දුන්නා. තව චුට්ටක් අපි ඉස්සරහට යනවා. The subjects are Sinhala, Geography, History, Buddhist, Civilization, ICT and Political Science. And introduction part එක. Right? The highest number of students prefer to study geography. Now this paragraph is explaining the things in the details in the table. තොරතුරු ටික අන්න explain කරන්න ගත්තා. And also my dear children, you can divide into paragraph. First paragraph introduction, second paragraph the explanation in the things in the chart, and finally conclusion. You can write 3 paragraphs or else if you like to write 1 paragraph, it is also okay. Right, for the advanced level, and it includes 48 students, which is 32% of the whole. බලන්න එතන පුතේ it includes 48 students. එහි ඇතුළත් වෙනවා සිසුන් 48ක්. ඒකේ ප්‍රතිශතය එයා කියන්න භාවිතා කරලා තියෙනවා pattern එකක්, press එකක්, which is 32% of the whole. සමස්තයෙන් 32ක්. ආපතේ මේක ලියාගන්න, highlight කරගන්න, practice කරන්න මේ press එක, which is 32% of the whole. Only 7 students prefer to study. prefer කැමැත්තක් දක්වනවා සිසුන් 7 දෙනෙක් පමණක් political science. ඔබ මතක තියාගන්න ඕන press එක මේකේ prefer කැමැත්තක් දක්වනවා, prefer to study, right? And it is the lowest number of students of the hall. ඒක අඩුම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව සමස්තයෙන්, which is only 5%. නැවතත් අර ප්‍රේස් එක which is වලින් අපි ඒක ප්‍රතිශතය දෙන්න පුළුවන්. Right. An equal number of students, සමාන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් prefer කැමැත්තක් දක්වනවා history and Buddhist. Is that true?
history and Buddhist. Civilization, I think it's a separate subjects. History and No, it's not, sir. Buddhist civilization. Buddhist civilization, Yeah. Buddha Shishtachara, right? So it's a one subject, no? Buddhist civilization. ICT and political science. Sorry. Yeah, an equal, yes, Pute, an equal number of students prefer history and Buddhist civilization, and it includes 20 students again that praise, right, which is 30.3% each. Sinhala is more popular. Sinhala වඩාත්ම ජනප්‍රිය විෂය වෙනවා. More popular among students than ICT. ICT වලට වඩා වැඩි. According to the information, අනේ එතනින් එහාට අපි එනවා conclusion එකට. You can divide it into even paragraph. According to the information වලට අනුව provided in the table එකේ සපයා ඇති, it is evident that එය සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු වෙනවා more than 50% of students prefer. සිසුන්සේට 50කට වඩා වැඩිය only Sinhala and කැමැත්තක් දක්වනවා Sinhala and geography subjects for their advanced level from the hall. සමස්තයෙන්. My dear children, I tell you, go through watch our YouTube channel also, then you can capture these phrases, write down them and practice these phrases. You can use them in your answers. ඔබේ පිළිතුර තුළ මේ phrases use කරන්න පුළුවන්. යශෝදරා? ඔව් සර්, විශේෂයෙන්ම අපි අර සර් කිව්වා වගේම මේ table description එකේදී සර් අර phrases උපුටා දැක්වීම අනිවාර්යයි නේද සර්? Yes, definitely. We can use, there are set of phrases and words that we can use describing tables, charts and everything. ඔව්. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා නංගි මල්ලි අපේ දර්ශන සර් කිව්වා වගේම ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල නිල YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔබට මගහැරුණු පාඩම් ඒ වගේම ඔබ එදිනෙදා ඉගෙන ගන්න පාඩම් වල අතපසු වෙන කොටස් ඒ වගේම ඔබට නොවැටෙන කොටස් YouTube channel එක ඔස්සේ ගොස් ඔබට නරඹා ඒවා අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අද අපි සාකච්ඡා කළේ අපේ දර්ශන සර්ත් එක්ක අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට නුදුරේදීම මුහුණ දෙන ඉන්න පුංචි අපේ නංගිලා මල්ලිලා ඔබ වෙනුවෙන් වයිඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න කිහිපයක්. ඉතින් අපි වැදගත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් සාකච්ඡා කළා. විශේෂයෙන්ම අපි කවුරුත් අපේ නංගිලා මල්ලිලා බොහෝ දෙනෙක් අර බය වෙනවයි කියලා හිතන විදිහේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තමයි අද අපි සාකච්ඡා කළේ. විශේෂයෙන්ම මේ passive voice වැනි විශේෂ ප්‍රශ්න උත්තර කිහිපයක්ම අපි සාකච්ඡා කළා. ඉතින් අපි ජාතික පාසල හැමදාමත් ජාතික රූපවාහිනියේ ජාතික කාර්යය අනිවාර්යෙන් මිටු කරනවා දයදුවා දරුවන් වෙනුවෙන්. ඉතින් අදත් ජාතික පාසල අඟහරුවාදා ඉංග්‍රීසි විෂය ඔබ වෙත සමීප කරන්නට ඔබට දැනෙන ඔබට තේරෙන විදිහට ඔබට ආදරයෙන් ලෙන්ගතුව කියලා දෙන්නට අදත් අපේ මැදිරියට ජාතික රූපවාහිනී පරිශ්‍රයට අපිත් එක්ක එකතු වුණු ගලණීය ගුරුකුල විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ආචාර්ය දර්ශන මනුරංග අපේ සර්ට අපේ ආදරණීය ස්තුතිය පුද කරනවා. Thank you sir. Thank you. හොඳයි. ඉතින් ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල හැමදාමත් දයදුවා දරුවන්ට අපි කලින් කිව්වා වගේම ඔවුන්ගේ නැනස පහදන්න තමයි මෙහෙවර කරන්නේ. ඉතින් නැවතත් අඟහරුවාදා දවසක අපූර්ව ඉංග්‍රීසි පාඩමක් එක්ක අපි මේ ආකාරයට ඔබට ගෙනෙන්නට සූදානම් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි නැවත නැවතත් නංගේ මල්ලි ඔබට මතක් කරනවා ජාතික රූපවාහිනී නිල YouTube channel එක වෙත පිවිසෙන්න. මොකද ඔබට අතපසු වෙන
පාඩම් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ජාතික පාසල නිල YouTube channel එක ඔබ නරඹනකොට මේ පුංචි නංගේ මල්ලියේ ඔබට තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් ඔබට එහි කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී අපේ ගුරුවරුන්ට එක්ක ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නටත් සූදානම් වෙමින් සිටිනවා. ඉතින් අපි නැවතත් අඟහරුවාදා දවසක මේ ආකාරයෙන්ම විශේෂ වැදගත් පාඩම් කිහිපයක් එක්ක ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂයත් එක්ක එකතු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමරගෙන යනවා. අපේ දර්ශන මනෝරංග සර්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත වුණා. ඉතින් නැවතත් දවසක ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබට ජයග්‍රහී සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට සමරගෙන යනවා. ඔබට ජයග්‍රහී සතියක්. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් දරුවනේ.